පළවෙනි 2008 වර්ෂයේ නිෂ්පාදනය කරපු ස්මාර්ට් කැබ් එක කියලා කිව්වොත් කවුරුත් දන්නවා හරිම ආස වාහනයක් කැබ් රථ පදින අය. ඉතින් කැබ් රථ එක එක විදියට ලංකාවට ආව මේ වාහනේ ඇත්තටම තායිලන්ඩ් වලින් 0 මයිලේජ් අරගෙන තමයි සේල් වල අය ලංකාවට මේක පැටවුවේ. ඉතින් වාහනේ සුපිරි වාහනයක් එන්ජින් එකත් ග්‍රාඩෝල්ටන් එන්ජින් එකයි තියෙන්නේ. වන්කෙල එන්ජින් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් හොඳ වාහනයක්. හරිම ජනප්‍රියයි ලෝකේ මේ වාහනේ. ඇත්තටම හරි සපයි මේ වාහනේ. ස්මාර්ට් පොඩි දොරක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඕපන් කරන්න පුළුවන්. ෆ්‍රන්ට් එකේ ලොකු දොරයි පිටිපස්සෙන් පොඩි දොරක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ස්මාර්ට් කැබ් කියලා කිව්වොත් ලෝකේ හරිම ජනප්‍රියයි. ලොකු අනතුරකට පත් වෙලා හෙලකට වැටලා පෙරලිලා තියෙනවා. ඔන්නාරුන් ගාලා තියෙන්නේ. දාන්න තියෙනවා මේකත් ගොඩ. දානවා චැලෙන්ජර් මෝටර්ස් එකෙන් කොහොමත් ආවොත් නම් ගොඩ. ඉතින් හදන්න යන්නේ මේකත් සුපිරියටම කස්ටමර්ට හදලා ඉල්ලනවා. ඔන්න කඩාගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා මේකෙත් ෆ්‍රන්ට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම මේ පැත්තෙන් වැදිලා පෙරලිලා තියෙනවා වාහනේ. මේ පැත්තේ බල්කෙට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඔන්න දැනේ. මාට මේකේ සස්පෙන්ෂන් උත් අවුල් පිටිපස්සේ රියැක්ටර් උත් කඩාගෙන ගිහිල්ලා තියෙන්නේ ඔන්න පිටිපස්සේ රියර් ෆෙන්ඩර් බක්කිය රියර් ෆෙන්ඩර් එකයි ඔක්කොම ටික ඒකත් එක්ක කඩාගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා ඕනම ඩබල් කැබ් එකක් ජීප් එකක් අලුත් වාහනයක් ලක්ෂරි වාහනයක් වුණොත් ඇක්සිඩන්ට් කතා කරන්න අපිට පැය 24ම අපි ඉන්නවා ඔබ වෙනුවෙන් put you in the driver's seat gotta come in love in the name of love, 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 in the name of derivative versus being admired. Who decides what original means? Who aspires and knows the wannabes? Up on the shoulders of giants, I've got a long way to go. I'll never get here on my own. See the view from the top. Who's to say what's reiteration and what is new? Who decides what original means? Who aspires and knows the wannabes? Up on the shoulders of giants, I've got a long way to go. Oh, I'll never get here on my own.
මතකද මේ වාහනේ? සමහර මේකේ වීඩියෝස් දැම්මම කිව්වා මේ වාහනේ හදන්න එපා, මේ වාහනේ විසි කරන්න, මේ වාහනේ අයින් කරන්න. ඇයි ඕගොල්ලෝ මේ වාහනේ හදන්නේ? කොහොමද ඔය වාහනේ හදන්නේ? ඕක නම් හදන්න එපා කියලා. නමුත් අපි හැදුවා. මොකද අපේ සේවාදායකයා කියනවා නම් අපිට හදන්න කියලා අපිට හදන්න වෙනවනේ. ඒ චැලෙන්ජර් මෝටර්ස් එකට ආපු එකක් අතාරින්නත් බෑනේ. නිවැරදිව ඔන්න අපි මේ වාහනේ හදලා තියෙනවා. බලන්න ක්වොලිටි එක කොහොමද කියලා. කුඩේ කුඩු වෙලා ආපු මෙන්න මේ හයිලැක්ස් එක නිවැරදිව හදලා දැන් අපි කස්ටමර්ට බාර දෙන්න 80ක් වැඩ ඉවර කරලා තියෙන තව 20ක් අපිට ඉතුරුයි. ඉතින් ඔන්න මෙන් පස්සේ අපි යන්නේ ඉතුරු ඔටෝ පාර්ට්ස් ටික අපි හයි කරලා අඩුපාඩු පාර්ට්ස් ටික මේ වාහනේ කස්ටමර්ට පාරට දාලා දුවලා බලලා ටෙස්ට් රන් එකක් දුවලා අපි වාහනේ කස්ටමර්ටත් එන්නේ කියලා එයා ටෙස්ට් රන් එකක් දිව්වට පස්සේ ඔන්න අපි වාහනේ කස්ටමර්ට බාර දෙන්න ලෑස්ති කරන පේන්ට් එක ගත්තත් කම්පියුටර් එකෙන් හදලා මැනුෆැක්චර් එකේ කලර් එක ගාලා තියෙන්නේ ඩොට් එකකවත් වෙනසක් නැහැ මැනුෆැක්චර්ත් එක්ක ගත්තාම පේන්ට් එකක් බ්‍රෑන්ඩඩ් මේ ගන්නේ නැහැ නන් බ්‍රෑන්ඩඩ් මොකොත් ඉතින් හරියට ඔන්න ජොබ් එක කරලා තියෙනවා රැඳී සිටියොත් ආපස්සම අපි පෙන්නනවා කොහොමද ඇක්සිඩන්ට් රිපෙයාර් එකක් හදන්න කියලා චැලෙන්ජර් මෝටර්ස් ලක්ෂ්මී ඔටෝ රිපෙයාර් සෙන්ටර් කුරුණෑගල තමයි. All the barricades, I wanna know why they hold me back. Need a miracle to break me through, but I won't get back. If I wasn't real one time, then I could save me from turning around. Lift me off the ground, and one day I'm free. Yeah, I wanna be a real one time. Heaven lift me up from under. Wishing I could be somehow stronger now, so I can fight away all the pain inside me. Never be afraid of the fate that finds me. Wishing I could be stronger, so I can be a real one If you wanna be a wonder, baby, come and show it. Tell me what you feel in your heart and your soul. There's nothing I would take for granted. With me, we'll make it through. It's too hard to fix heartbreak. We grew apart, I made a mistake, but I'll try to make it up to you. My